হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে তোমাদের জন্য খুবই একটা সিম্পল লুক তোমাদের ক্রিয়েট করে দেখাবো। আশা করি তোমাদের লুকটা খুব ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি পুরো দেখার রিকোয়েস্ট রইল। তো প্রথমেই একটা ওয়েট ওয়াইপস নিয়ে আমি আমার ফুল ফেসটাকে ভালো করে ক্লিন করে নেব। দেন আমি একটা টোনার ইউজ করব, যেটা হচ্ছে পিক্সি টনিক। একটা ওয়েট ওয়াইপসের মধ্যে 2 থেকে 3 ড্রপ ঢেলে নিয়ে আমি আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। টোনারটা স্কিনে ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হয়ে গেলে আমি একটা ময়েশ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করছি। এখানে আমি ক্লিনিকের ময়েশ্চারাইজার নিয়েছি। এটা আমি ডেইলি বেসে ইউজ করি এবং এটা আমার স্কিনকে খুব ভালো মতো একটা হাইড্রেশন প্রোভাইড করে এবং অ্যাপ্লাই করা মাত্র স্কিনে একটা খুব হেলদি লুক আনে। প্রাইমার হিসেবে ইউজ করছি আমি PAC অয়েল কন্ট্রোল প্রাইমার। এটা খুবই একটা ভালো প্রাইমার। এটা আমাদের মেকআপকে অনেকক্ষণ লং লাস্টিং করে। তো আমি এটা ইউজ করছি। বেসিক্যালি এটা আমি আমার টি জোনে ইউজ করছি। তারপর আমার ফেসে যেখানে যেখানে ডার্ক স্পট রয়েছে সেগুলোকে হাইড করার জন্য আমি এখানে PAC পট কনসিলারটা ইউজ করছি। এটা আমার স্কিন টোনের থেকে 2 শেড ডার্ক কালার। আর এটা অ্যাপ্লাই করার পর আমি একটি কনসিলার ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। সমস্ত শেড আর প্রোডাক্ট নেম আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা অবশ্যই চেক করে নিও। ফাউন্ডেশন হিসেবে আমি এখানে ইউজ করছি Lakme 925 রেঞ্জের প্রাইমার প্লাস ম্যাট ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনটা খুবই ভালো একটা ফাউন্ডেশন এবং ডেইলি বেসে ইউজ করার জন্য খুবই ভালো। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটা অ্যাপ্লিকেটরও থাকে, যেটা দিয়ে আমি ফুল ফেসে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ফাউন্ডেশন, এবং একটা ওয়েট বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আমি ফুল ফেস ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ফেসে হাইলাইট করার জন্য আমি এখানে PAC স্পটলাইট কনসিলার নিয়েছি। এটা আমার স্কিন শেড থেকে এক শেড লাইট। তারপর সেম ওয়েট বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে আমি আমার কনসিলারটা ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। ফেসটাকে সেট করার জন্য আমি এখানে মার্সের ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার ইউজ করছি। প্রথমে একটা পাফের সাহায্যে আমি আমার আন্ডার আইটাকে ভালোভাবে সেট করে নিচ্ছি। দেন আমি ফুল ফেসে আমি অ্যাপ্লাই করে নেব। ফেসের এক্সেস পাউডারগুলো আমি একটা পাউডার ব্রাশ নিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছি এবং একই সঙ্গে আমি আমার গলাতেও পাউডার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ফেসে কন্ট্রোল করার জন্য আমি MyGlamm-এর এই কন্ট্রোল পাউডারটা ইউজ করছি। এটার মধ্যে 2টো শেড আসে। তো 2টো শেড তোমরা তোমাদের স্কিন টোন অনুযায়ী ইউজ করে নিতে পারো, যার যেরকম স্কিন টোন। তো যারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে কন্ট্রোল পাউডার খোঁজো, তো এই কন্ট্রোল পাউডারটা তোমরা অনায়াসে বাই করতে পারো। তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আর আমি খুব হালকা হাতে কন্ট্রোল করছি আর খুব লাইট কন্ট্রোল করছি। ব্লাশার হিসেবে আমি এখানে ইউজ করছি PAC পাউডার ব্লাশ। ব্লাশার যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা একটু স্মাইল করে ব্লাশার ইউজ করব, তাতে আমাদের কোন পজিশনে ব্লাশারটা দিতে হবে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো।
আমি ইউজ করছি হাইলাইটার, যেটা হচ্ছে ফরএভার 52 এর হাইলাইটার। এটাতেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটো শেড অ্যাভেলেবেল। তো যার যা স্কিন টোন অনুযায়ী আমরা এখানে হাইলাইটারটা চুজ করব। একটা লিপ লাইনার দিয়ে আমি আমার লিপটাকে ড্র করে হালকা ফিল করে রাখছি, পরে লিপস্টিক করব, নইলে ঠোঁটটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আইব্রো করার জন্য আমি ইউরোপ গার্লের এই পাউডার কিটটা ইউজ করছি, আর এখান থেকে যে ডার্ক মিডিলে ব্রাউন কালারটা রয়েছে সেটা দিয়েই আমি আমার আইব্রো ফিল করব। আইশ্যাডো করার জন্য আমি হুডা বিউটির এই টোপাস প্যালেটটা ইউজ করছি। ওখান থেকে আমি একটা ইয়েলি শেড নিয়ে আমি আমার আপার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ভালোভাবে একটি ফ্লাফি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে। একই সঙ্গে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনেও অ্যাপ্লাই করছি। তারপর প্যালেট থেকে একটি রাস্ট কালার নিয়ে আমি একটি সরু ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি আমার আউটার কর্নার এবং একই সঙ্গে ক্রিজে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। সেম কালারটাই আমি আমার চোখের নিচেও আবার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তারপর প্যালেট থেকে একটি গোল্ড ব্রঞ্জ কালারের শেড নিয়ে আমি আমার ফিঙ্গার টিপের মাধ্যমে পুরো লিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। নেক্সট আউটার কর্নারটাকে একটু ডার্ক দেখানোর জন্য আমি একটা সরু পেন্সিল ব্রাশের মাধ্যমে প্যালেট থেকে একটি ডার্ক চকলেট কালার নিয়ে আমি আমার ল্যাশ লাইন থেকে আউটার কর্নারে একটু ব্লেন্ড করছি। নেক্সট আমি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচ করে একটি সুইস বিউটি টার্কোয়াইজ কালারের কাজল নিয়ে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং একই সঙ্গে হালকা করে আমি কাজলটিকে একটু লাইনার হিসেবে ইউজ করে নিচ্ছি। নেক্সট আপার আর লোয়ার ল্যাশ লাইনে ভালোভাবে মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি।
একটা ব্রাউনিশ নিউড কালারের লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে আমি লুকটাকে সোবার অ্যান্ড সাটল রাখছি। সবশেষে একটা মেকআপ ফিক্সার অ্যাপ্লাই করে আমি আমার পুরো লুকটাকে কমপ্লিট করছি। আমি আমার ইনার কর্নার ব্রাউ বোনে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করতে ভুলে গেছিলাম, তাই একটা পেন্সিল ব্রাশ নিয়ে আমি সেম ফেসের হাইলাইটারটা দিয়ে ব্রাউ বোন অ্যান্ড ইনার কর্নার হাইলাইট করছি। এই ছিল আজকে লুকটা। অবশ্যই জানিও লুকটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।